prophet is the image that its maker should carve it. The molded image. Karibuni tuanze na maombi. Amen. We want to continue with the prophecies in Daniel chapter 9. Tunataka kuendelea na unabii katika kitabu cha Danieli 9. So far we looked at the 70 weeks and also the 69 weeks that lead you to the Messiah. We have touched briefly. Tuliweza kuangalia kuhusu zile majuma 70 na zile majuma 69 ambayo inakuleta kwa Mesia. So we have laid out so far that right here, right, we have these three fractals. Tunaweza kuona hizi laini tatu. And we have seen that here these three steps, we just stretch them out. Tumeona kuwa hizi ni zile hatua tatu ambazo tumeweza kuipanua ikawa hizi tatu. And we have seen that it's actually the same experience that the people have to go through here. Tumeona kuwa ni ile hali sahihi ambayo watu wanaenda kuipitia. Just that this year is a sign for the other people to come and join the truth. Hii ni ishara tu kwa wale ambao watakuja kujua ukweli. So we want to look at the last week of Christ specifically in this presentation. Tutaka kuangalia wiki ya mwisho ya Kristo katika fundisho ya leo. And we want to look specifically what it means that the Messiah has to be cut off in the middle of the week. Na tutaka kuangalia jinsi ambavyo Kristo anaenda kuondolewa katikati ya wiki. So before we go there, I want to read verse 26 in Daniel chapter 9. Na kabla sijaenda hapo nasema kitabu cha Danieli 9:26. It says, and after 60, or you can just read this. Okay, inasema kuwa na baada ya yale majuma 62 Masihi atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu, na watu wa mkuu atakayewakujia watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho wa ule vitakuwapo ukiwa umekwisha kusudiwa. So it says here after 62 weeks, right? Inasema baada ya zile majuma 62. So to which point is it pointing here? Inaashiria wakati gani? When do these 62 weeks end? Hizi majuma 62 inaishia wapi? Anybody? There was a 7-week and a 62-week prophecy, right? Kuna hii unabii ya majuma 70 na majuma 69. Which is 69 in total. Ambayo ni 69 kwa jumla. So what is left is 1 week, right? Inabaki ni wiki moja. It says after 62 weeks, right, the Messiah shall be cut off.
na inasema kuwa baada ya majuma 69 Mesia ataondolewa. So when the 69 weeks were passed, did Christ die? Baada ya zile majuma 69 Kristo alikufa? No, right? La, hakufa. No, he did. Because he died in the midst of the week. Hakufa kwa kuwa alikufa katikati ya wiki. But the Bible specifically marks it here at the beginning of the week, so I want to go into this a little bit. Hapa hivi Biblia inasema inaanza katika ule mwaka mwanzo wa wiki. So because the end of the 69th week is the beginning of the last week, right? Mwisho wa hii majuma 69 ni ile mwanzo wa 60. Okay, so and we understand the last week begins here at the Sunday law. Tunaelewa kwa hiyo majuma ya mwisho inaishia hapa katika sheria ya Jumapili. Yes. Inaanzia hapa katika sheria ya Jumapili. Yes. So and what it marks here is basically the cross. Inaashiria msalaba. And I mean, how do you crucify Christ at the end of the day? Ni jinsi gani ambavyo unaenda kumrudisha Yesu Kristo mwisho wa dunia? By rejecting the message, right? Ukikataa mafundisho ya kweli. So the point that I want to focus at is more not about what it means to crucify Christ there, but or how the cross is marked there, but what happens there. Jambo ambalo nataka kwenda kuzungumzia ni ile mambo ambayo yanatendeka katika pale ambapo Kristo anasulubiwa. Because it says here in the last bit of the verse, the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. Na mwisho inasema kuwa na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwapo. So it says here unto the end, right? Inasema hapa hivi na mwisho wake. So what did we see? Where's the end? Tuliona kuwa mwisho wake kwenye laini letu. Okay, there were two time of the end, remember. The final review, right? Tuliona kuwa mwisho wake ni hapa katika final review. That's the end, right? Typifying the second coming here, right? Hapa ndio mwisho ambao inadhihirisha hii ndio Yesu Kristo mara ya pili. But we have seen also that here at the 9th hour, right, which is this third step here. Right, for one group of people is also the end mark right there. So, but what I want to deal with is, I mainly will probably deal with this fractal right here in the middle. But we can also see that these two, or we have seen as these two fractals, they're identical, right? Just teaching us two different aspects. So the principles are still the same. So if we go to Matthew 24 verse 3, the disciples, they ask for a sign, right? And it says, when will be the sign of thy coming and the end of the world? Yes? You can read Matthew 24. Mathayo 24 aya 3 inasema, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo haya yatakuwa lini? So the end they're asking for, right, is the end of the world, which is in connection with the coming of Christ. Mwisho ambao wanaulizia ni mwisho wa dunia ambayo imesawazishwa na ujio wa Bwana Yesu Kristo. And what did we see according to Matthew 13? What is the end of the world? Na tuliona katika kitabu cha Mathayo 13 ni wakati mgani ambapo the harvest, right? Ni hapo wakati wa mavuno. So the end they are asking for is the harvest. Mwisho ambao hawa wanafunzi wanaulizia ni wakati wa mavuno. So what it says basically is that till the end, right, that's where desolations are determined. Destruction. So, and also in Daniel 9:26 it says that the end thereof shall be how?
like a flood, right? Wanauliza katika kitabu cha Danieli 9 kuwa mwisho itakuwa aje, wanasema ni kama ile gharika. So there's a flood mark at the end. Kuna ile gharika ambayo inajidhihirisha wakati wa mwisho. And Christ in Luke 17 verse 26 to 30. Na Kristo katika kitabu cha Luka 17 26 to 30. 17 he combines the flood with the destruction of Sodom and Gomorrah and the second coming. Anaunganisha huo gharika na ujio wa Bwana Yesu Kristo mara ya pili. You read this? 26 to 30. Aya 26 hadi 30 nasema, na kama ilivyokuwa siku ya Nuhu ndivyo itakavyokuwa katika siku ya mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ya Nuhu aliyoingia katika safina. Gharika ikashuka ikawaangamiza wote, na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku ya Lutu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ya Lutu iliyotoka Sodoma, kulinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni, vikawaangamiza wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. So we see here, as we said, right, the floods, the destruction of Jerusalem, and the second coming, they are put together here. Tunaona hapa hivi kuwa ile gharika, ule gharika, the flood and the second coming, the destruction of Sodom and Gomorrah. Gharika, uharibifu wa Sodoma na Gomora, na ujio wa Bwana Yesu Kristo muunganishwa pamoja. Right, and at the final review, we understand the latter rain is poured out, and this marks the second coming of Christ. Na tunajua katika hapa hivi hatua ni hapo ndipo tutakuwa na ule mvua wa masika, na hii ndio pale ambapo Bwana Yesu Kristo anakuja. Right, obviously also foreshadowed by this and perfectly fulfilled at that point. Ambayo inaonyeshwa na nia ambayo itadhihirishwa kuwa kweli katika hatua hiyo. So, but till the end comes, and at the end, till the flood comes at the end. Pale ambapo gharika itakuja mwishoni. Right, it says here that unto the end of the war, desolations are determined. Inasema kuwa hadi mwisho kutakuwa na hiyo uharibifu. So what are the desolations that are coming upon Jerusalem from the Sunday law till the final review? Uharibifu gani unakuja kule Yerusalemu kutoka hapa sheria Jumapili hadi pale hatua ya final review? Remember pretty much the first presentations that I've done. Katika zile mafundisho yake ya kwanza. Right. So which desolation, blessing power is working here and which is working here? Uharibifu gani inatendeka hapa hivi na gani ama ni katika uharibifu gani kwa hapa hivi na hapa? Hiyo ya uendelevu na hiyo nyingine hapa. Ya endelevu na hiyo nyingine. Anybody? You have to speak up louder. The paganism and the papalism, right? So remember, Daniel wants to know how long the captivity will take place. Right, and the questions are asked how long till daily, and the transgression of desolation will do their work. Daniel anauliza ni katika kipindi gani ambayo hii endelevu na hiyo ukiwa cha uharibifu itatendeka. Right, and the answer was until the sanctuary will be cleansed. Na jibu ilikuwa pale ambapo hekalu itatakaswa mara ya pili. So what you see is that you have in here, right, different punishments that are coming upon God's people. Kile ambacho tunaona hapo kuwa kuna hiyo ghadhabu mbili ambayo inakuja watu wa Mungu. Yes, everybody remembers the points? Mnakumbuka hiyo jambo? Okay, so
But there's a difference between this phase here and this phase here, right? Lakini kuna utofauti kati ya hiyo hatua na ile hatua nyingine ya upapa. So this we understand is the midnight cry, right? Hii tunaelewa kuwa ni kilio cha usiku wa manane. So and at the midnight cry, what do you need to have? Na katika kilio cha usiku wa manane nini ambayo unapaswa kuwa nayo? Oil, right? Ile mafuta. If you don't have the oil, what happens? Kama huna mafuta nini kitakutendekea? You will? Shut out. Okay, that's true. But how will this physically manifest? There was something you will do. No, if you don't have the oil, you don't get the message, right? Kama huna mafuta huwezi pata neno. Lakini nini utafanya? So what is marked here? Hii inaashiriwa hapa. What is this? It's the cross, right? Hii ni msalaba. Okay, so at the midnight cry, if you have oil, where do you go? To the cross, right? If you don't have the oil. Kama katika kilio cha usiku wa manane, kama uko na huo mafuta, utaenda msalabani. Lakini kama hauna, yeah, if you don't have the oil, you're going to crucify Christ, right? Kama hauna unaenda kumsulubisha Yesu Kristo. So you're either going to be the persecuted one or the persecutor. Itaenda kuwa utakuwa yule ambaye unayetesa wenzako ama utakayeteseka. So let's go to Daniel 9:27. Tuna katika kitabu cha Danieli 9 aya ya 27 inasema because it says and he shall confirm inasema naye atafanya agano dhabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hiyo atakomesha sadaka ya dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo, na ghadhabu iliyokusudiwa imemwaga juu yake mwenye kuharibu. So it says here, in the midst of the week, in the midst of the week, right, Christ shall be crucified and the oblations they shall cease. Inasema na nusu ya juma hiyo atakomesha sadaka ya dhabihu. So and this was a transition between the old and the new covenant, right? Hii ilikuwa transition kati ya agano la kale na agano jipya. So you have the old and the new. Right, and the cross in the middle. So, and it says here, or if we go to John chapter 2 verse 19. Because it says here in Daniel 9, right? Because of the overspreading of abomination, he shall make it desolate, right? Kwa hiyo sadaka ambayo wamekuwa kiifanya ataiangamiza. So what we can see here is that Jerusalem, right, will be made desolate. Kile ambacho tunaona hapa hivi ni kuwa Yerusalemu itaachwa ukiwa. Right, and the reason why Jerusalem will be destroyed is because they have crucified Christ. Na sababu ya kuwa Yerusalemu it will destroy it because they crucified Christ. Sababu ambayo Yerusalemu itakuja kuangamizwa ni kwa kuwa imemsulubisha Yesu Kristo. Okay, so and as we go along, I want to prove that. Na tukiendelea nataka kudhibitisha hayo. Because in John chapter 2 verse 19 to 21, katika kitabu cha Yohana mtakatifu 19 hadi 21, Christ speaks about his death. Kristo anaongelea kuhusu hiyo kifo yake. Right? And the Jews, they misunderstand him. Lakini wale Wayahudi hawakumuelewa. Because the Jews, what is the problem of the Jews? Lakini Wayahudi hao wanafikiriaje vile? Yeah, they don't understand the spiritual, right? Hawaelewi ile ya kiroho. So let's just read. Tuisome, inasema John 2:19 to 21. Inasema Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili nami katika siku tatu nitalisimamisha. Basi Wayahudi wakasema, hekalu
hekalu hili lilijengwa katika muda wa miaka 46, nawe utalisimamisha katika siku 3? Lakini yeye alinena habari za hekalu la mwili wake. So what did Christ just demonstrated prior to these verses? Kristo alikuwa anajaribu kuelezea nini kabla ya hizi vifungu ambavyo tumesoma? What did he just do? Alisema nini? He cleansed the temple. How? Anasema atatakasa hekalu aje? Well, he had a string in a sense, that's true, but was this what made him flee? Nini ilimfanya akaondoka? What caused him to flee? The divinity that flashed through humanity, right? Anile ni pale ambapo waliondoka, ni pale ambapo uungu ilikutana na ile ubinadamu. So when God lives in you, right, you have Christ in you, what is it? Kristo akiwa ndani yako, hiyo ni nini? The new birth, yes. Ni ile uzaliwaji upya. Is it the old or the new covenant? Ni agano jipya, magano la kale. The new covenant, right? Ni ile agano jipya. So Christ basically showed them the sign of Jonah, right? Kristo alijaribu kuonesha ile ishara ya Yona. But the Jews, they said, and Christ told to them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Na Kristo aliwaambia haribuni hekalu hili, lakini baada ya siku 3 nitaijenga tena. Right, and he was referring to his body. Lakini alikuwa anaashiria mwili wake. So in the midst of the week, they destroyed his body, right? They crucified him. Na katikati ya wiki waliweza kumsulubisha Yesu Kristo. Right, and it took 3 days till he raised the temple up again. Na ilichukua siku 3 mpaka anaisabisha hekalu. Right, and if you would go by the leaders, basically it's these 3 days that he raised it up, right? Okay. Yeah, the leaders of the movement. Ukienda na wale wa viongozi wa makundi fulani, ni baada ya hizi siku 3 waliweza. So what you see is basically that Christ told them what they're going to do, that they're going to kill him. Kristo alikuwa anajaribu kuambia kwa nenda kumuua. And would take 3 days, right, till he's resurrected again and the temple is restored again. Na itachukua siku 3 pale ambapo atafufuka na pale ambapo hekalu itajengwa tena mara nyingine. But the Jews said something, right? Lakini Wayahudi walisema, what did the Jews say? Walisema nini? It's taken 46 years to build it up, right? Kwa imechukua miaka 46. Right, the literal temple. Ile hekalu kamili. But what was wrong with the literal temple? Lakini nini mbaya ilikuwa na ile hekalu kamili? Roman stones in it, right? Kulikuwa na zile mawe za Warumi. So the Millerite movement, right, from the time of the end, ile wakati wa kina Mila, which is 1798, wakati wa mwisho ambayo ni 1798, till the beginning of the investigative judgment, hadi mwanzo ule investigative judgment, kufanyiwa upelelezi, which was October 22nd, 1844. ambayo ilikuwa Oktoba 22 mwaka 1840. How many years was it? Ilikuwa miaka ngapi? 46 years, right? Ilikuwa miaka 46. So these people, they stick to the literal, to the old, Hawa watu wangezidi kutegemea ile ya kale, right, and don't understand the new. na hawangeelewa ile mpya. So what you can see here, Kile ambacho tunaweza kuona hapa, right, that there's some controversy going on between literal and spiritual. kuna hiyo mgogoro kati ya ile ya asili na ile ya kiroho. But Christ, right, when he said destroy this temple, Lakini Kristo aliposema haribuni hekalu hii, Sister White will tell us it had actually twofold meaning. dada wetu anaweza kusema kuwa ina maana mbili. So if we read the next quote, Tusoma nukuu inayofuata. so it says, Jesus had shown them a sign in flashing light in their hearts, and in doing before them the works which the Messiah was to do, he had given convicting evidence of his character. Now, when they asked for a sign, he answered them by a parable, showing that he read their malice and saw to what length it would lead them. So Christ revealed what was in their heart, right? Kristo aliweza kuonyesha nini lilikuwa ndani ya mioyo yao. And then she quotes here, destroy this temple, he said, and in 3 days I will raise it up. Ananukuu hiyo ambacho anasema kuwa haribuni hekalu hii, na anaendelea kusema kuwa na baada ya siku 3 nitaijenga tena upya. And then she says, in these words
his meaning was twofold. Anaendelea kusema kuwa katika hayo maneno zilikuwa zinaashiria mambo mbili. He referred not only to the destruction of the Jewish temple and worship, but to his own death. Ilikuwa inaashiria sio tu ile uharibifu wa Yerusalemu, hekalu ya Yerusalemu, na jinsi ambavyo walikuwa wanaabudu, lakini pia kifo chake. The destruction of the temple of his body. Uharibifu wa hekalu ya mwili yake. So when they destroyed his body, they destroyed the temple. Walipoharibu mwili ama walipomsulubisha Yesu Kristo, walikuwa wanaharibu hekalu. But she clearly says also that he was also referring to the Jewish temple, right? Alikuwa pia anaashiria ile hekalu ya Wayahudi. So there's something that the Jews did not understand about the Jewish temple. Kuna kitu ambayo Wayahudi hawako wanaelewa kuhusu ile hekalu ya Wayahudi. So, and when was the temple destroyed? Ni wakati gani ambapo ile hekalu iliharibiwa? Yes, at the destruction of Jerusalem, right? Ile uharibifu wa Yerusalemu. So what we want to show is that right here when they crucify Christ, that's where the destruction of Jerusalem begins. Kile ambacho nataka kuonyesha hapa hivi kwa ni pale ambapo alimsulubisha Yesu Kristo, hapo ndipo kuna hiyo mwanzo wa uharibifu wa Yerusalemu. So let's begin with the leaders. Wacha tuanze na viongozi. So because the light comes to the leaders first, right? Kwa kuwa mwanga inakuja kwanza kwa viongozi. It says that they are to begin with the ancient ones. Inasema kuwa lazima waanze na wale ambao wamekuwa So when the light came to the ancient ones, in this case to the Pharisees, wakati mwanga ilikuja kwa wale wakale, kwa hii kifungu ni wale Wafarisayo, and they crucified Christ, that's when they also destroyed their temple. That was the destruction of Jerusalem. Wakamsulubisha Yesu Kristo, ambayo ilikuwa inaashiria uharibifu wa ile hekalu. And the destruction of Jerusalem, what is it tied for? Na uharibifu wa Yerusalemu inaashiria nini? 7 last plagues, right? Zile pigo saba. So when they put you on the cross, that's when, right, the destruction of Jerusalem, which is the 7 last plagues, begin. Okay, kia msalabani ni ile mapigo saba iliyoashiriwa na uharibifu wa Yerusalemu. Right, and then it obviously goes to the next one here, right, which is the rest of the church. If they crucify now God's people, their destruction takes place. Katika hii historia kabisa, watakapowasulubisha watu wa Mungu, wao pia wanapata hiyo mapigo sana. Right, and this goes as long as the last person has made their decision. Ni hadi hatua ambapo ile hatua ambayo mtu wa mwisho ameamua. So Sister White says in the next quote, dada wetu anasema katika nukuu inayofuata, in the Jewish crucifixion of Christ, in the Jews' crucifixion of Christ was involved the destruction of Jerusalem. Pale ambapo Yerusalemu Wayahudi walipomsulubisha Yesu Kristo, ilikuwa inazingatia ama ilikuwa inaongelea ile uharibifu wa Yerusalemu. So she clearly says that as soon as they crucified Christ, that's when the destruction of Jerusalem should have taken place. Inasema kuwa pale ambapo walikuwa wanamsulubisha Yesu Kristo, vile vile wakati huo ndipo wakati ambapo Yerusalemu ilikuwa inafaa iharibiwe. So when those people put you on the cross, right? Wakati ambapo hawa watu wanaweka msalabani, right? They get basically their punishment. Wanapata adhabu yao ama wanapata ile mapigo zao. But at the same time, it's where God restores the temple again, right? Lakini wakati huo ni pale ambapo Yesu Kristo ama Bwana ama Mungu anaiamsha hekalu tena. Which is the spiritual temple. Ambayo ni spiritual, ni hekalu ya kiroho. So what we have to understand is, kile ambacho tutapaswa kuelewa, right? In what sense do they destroy their literal temple? Ni katika hali gani ambayo wanaenda kuharibu hii hekalu yao ya asili? Because she clearly said that when they crucified Christ, they destroyed the literal temple, right? Kwa kuwa anasema kuwa pale ambapo walipomsulubisha Yesu Kristo, walikuwa na iharibu hii hekalu ya asili. So what was the temple? What was the whole purpose of the temple? Nini maana ya hii hekalu kijumla? For? It was a sanctuary, right? It was pointing to Christ, right? Ilikuwa inaashiria Yesu Kristo. Everything that took place in the sanctuary, right, was
pointing to Christ. Ya mambo yote ambayo alikuwa anatendeka pale sanctuary. Kwenye hekalu ilikuwa inaashiria Yesu Kristo. So when Christ was not there anymore, right? Or when Christ fulfilled everything that took place in a temple, in a sanctuary, then the temple was useless. Wakati ambapo Yesu Kristo aliweza kudhibitisha mambo yote ambayo alikuwa anatendeka kule hekaluni, ilikuwa uharibifu ama ilikuwa inapaswa hii hekalu iondolewe. So let's read what Sister White comments. Tuangalie ambayo dada wetu anasema. It says, as referring to the temple at Jerusalem, the Savior's words, destroy this temple and 3 days I will raise it up, had a deeper meaning than the hearers perceived. Christ was the foundation and life of the temple. So Christ, right, is the foundation and the life of the temple. Inasema kuwa Kristo ndiye msingi na maisha katika kwenye yani maisha life of the temple. Yeye ndiye hekalu yani life of the temple. So if we look at this, without a foundation you cannot build a house, right? Inasema kuwa bila msingi hawezi jenga nyumba. So if they remove the foundation, the house collapses. Iwapo utatoa msingi, nyumba hii itaporomoka. So the temple is also spiritually for us, right? Vile vile hii hekalu kiroho inamaanisha. So what gave us life? Nini ilitupea maisha? When Adam was created. Wakati ambapo Adamu aliumbwa. The breath, right? Ni hiyo pumzi. So Christ is the breath, Christ is the life. Yesu Kristo ndiye pumzi na Yesu Kristo ndiye maisha. So without Christ, right, there is no life. Bila Kristo hakuna maisha. So that's the principle behind it. Hiyo ndiyo dhana au hiyo ndiyo kanuni katika. He says, its services were typical of the sacrifice of the Son of God. The priesthood was established to represent the mediatorial character and work of Christ. The entire plan of sacrificial worship was a foreshadowing of the Savior's death to redeem the world. There would be no efficacy in these offerings when the great event toward which they had pointed for ages was consummated. So when Christ died on the cross, pale ambapo Yesu Kristo alisulubiwa msalabani, everything that the temple was pointing to, right, was useless. Yote ambayo zilikuwa zinatendeka kule hekaluni zilikuwa hazina maana tena. Right? Because in the types there was actually no salvation, right? Maana katika zile aina hapakuwa na ile kukombolewa. You had to do this by faith, looking forward to the point where the true sacrifice will come. Ilikuwa inapasa ufanye kwa imani pale ambapo utaona ukweli kabisa imejionyesha. So if you come to this line now here, kuja kwenye line hii hapa, right, you have the transition between the old and the new. Kuna hiyo ya kale na yale. Right, the type points to the antitype. Ile aina ikionyesha ile kamili. When the antitype is fulfilled, right, there's no purpose anymore of the type. Pale ambapo aina imedhibitishwa, hakuna tena maana ya hizi aina pale ambapo hii imedhibitishwa. That's why everybody who will still stick to the types, they will be destroyed in the destruction of Jerusalem. Ndio maana pale ambapo wale ambao wanaangalia hizi ishara za aina wataangamizwa katika ile uharibifu wa Yerusalemu. So when Jerusalem was destroyed, which feast did the Jews celebrate? Pale ambapo hii kulikuwa na sherehe gani pale ambapo Yesu Kristo alikuwa anasulubiwa? No, it was tabernacle or not? That was Passover. It was Passover? Other way around, yes. Yeah, other way around. Yeah, I was mixing up. Passover, right? Ilikuwa ile ya Pasaka. Okay. Was it a righteous feast? Was the Passover they celebrated at the destruction of Jerusalem was it a righteous feast? Ilikuwa ile sheria ya haki. Ilikuwa ile sheria ya haki tena. No, right? La. Because the Passover had been slain 40 years prior to this. Kwa kuwa ile sadaka ya Pasaka ilikuwa imeshatumika. So how does God view this feast? Ni jinsi gani ambavyo Mungu anaangalia hizi sherehe? It was an abomination, right? Kupitia hizi. Sister White says it's an abomination in God's eyes.
kupitia hizi uharibifu ambayo Mungu anaziona. So, and let's go again back to Daniel chapter 9. Tunaenda katika kitabu cha Danieli 9. In verse 27. Aya ya 27. Because that's for the overspreading of abomination he shall make it desolate. Inasema kuwa na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake kwenye mwenye kuharibu. So it's an abomination that they celebrate right here. Ni ile uharibifu ambao wanaisherehekea mahali. So, and this is what will cause them basically to be destroyed. Na hii ambayo itawasababisha waangamizwe. So, what is that abomination, right, that leads to the destruction of Jerusalem? Ni chukizo gani ambayo inaleta hii uharibifu wa Yerusalemu? Remember, how many abominations are there? Kumbukeni ni chukizo ngapi ziko katika kitabu cha Ezekiel? 4, right? Ni zile uharibifu. In Ezekiel chapter 8. Ni zile chukizo 4. Right, an image of jealousy, spiritualism, false light and rain message, and what is the last one? Sun worship, right? Ni ile ya mvua, uongo ya masika, ni ile ya kuchukiza ama ya kuwa na wivu, na hiyo nyingine ya false ni hiyo nyingine ya kiroho, na hiyo ya false. Sema na nguvu. Nimesema hiyo. Ni hiyo kuabudu jua sasa. Right, and the fourth one is sun worship. Yeah. All right. So, and it's sun worship. If we go to Ezekiel chapter 8. Katika kitabu cha Ezekieli 8. And just read verse 18. Tusoma aya ya 18 inasema kwa sababu hiyo mimi nami nitatenda kwa ghadhabu. Jicho langu halitaachilia wala sitaona huruma. Na wajapolia masikioni mwangu kwa sauti kuu sitawasikiza. Right. So it says because they have done this, how will the Lord deal with them? Inasema kwa kuwa wametenda haya, Mungu atawafanyia nini? What does it say? In fury, right? In wrath. Atatenda kwa ghadhabu. So and God's wrath is the 7 last plagues. Na ghadhabu ya Mungu ni zile mapigo 7. And what is the next thing that you can read after Ezekiel 8? Ni nini ambacho unaweza kusoma baada ya kitabu cha Ezekieli 8? Yeah, when the 5 men with the slaughter weapon, right, and the one with the righteous incorn. Ni ile hadithi ya wale watu 5 wenye wako na hizi wino. Walikuwa na hii upanga. So, and where do they begin? Na wanaanzia wapi? With the ancient ones, right? Wanaanzia wale wakali. So we said already the fractal above, right? This is talking about the leaders. These are the ancient ones. So first Christ goes with the righteous incorn and seals those who are signing crime, right? Those who are sighing and crying. They sigh and cry for the abominations that have been committed. Right, so when this abomination, the 4th one, is committed here at the midnight cry, right, you're to sigh and cry, right? Right, and by this is an outward sign that you reject this this false Sabbath that was put in place. Right, and then the righteous, they get sealed, first the ancient one and then the rest. But those who commit the abominations, right, they get slain. Right, and they go through Jerusalem, right, they're slaying each individual. Right, so you see how this destruction here takes place basically for those who have received the mark of the beast.
because the mark of the beast is sun worship. Na ile alama ya mnyama ni ile kuabudiwa. So I hope you could see that when you still come here and you cling to the type, that's when you will be destroyed, basically. Anatumai umeona kuwa pale ambapo unazidi kuangalia hizi aina, hapa hiyo ndipo unaenda kuangamizwa mwishowe. Yes, everybody can follow? Ni hivyo. Yeah? Okay, don't sing too convincing, but... All right, so let's go back to the quote. Turudi kwenye nukuu. Because it says Christ was the foundation, or no, we read Desire of Ages 165 paragraph 3, now we're going to read the next quote, the next paragraph. It says, since the whole ritual economy, are you there? Yes, no, back, right there, yes. No, it's back, the quote on the bottom. It says, since the whole ritual. So, since the whole ritual economy was symbolic of Christ, it had no value apart from Him. When the Jews sealed their rejection of Christ by delivering Him to death, they rejected all that gave significance to the temple and its service. Its sacredness had departed, it was doomed to destruction. Right? So she says that without Christ there was no value in this temple anymore. Inasema kuwa bila Yesu Kristo hapakuwa na umuhimu yoyote katika mabuta mbele katika ile hekalu. And then she says in the next quote, na anasema katika nukuu not in the next quote, but it says in the next bold print, it's just there at the bottom. Na ile iliyotiliwa mkazo inasema in putting Christ to death, the Jews virtually destroyed their temple. Inasema kuwa walipomsulubisha Yesu Kristo, Wayahudi waliharibu ile hekalu. So when they crucified Christ, they fulfilled the types, right? Walipomsulubisha Yesu Kristo, waliweza kudhibitisha ile aina and destroyed basically their literal temple. Na kuharibu ile hekalu yao kiasili. Not understanding that all this was, but they still clung to the literal temple. But they still cling to the literal temple. Lakini bado wanaendelea kuangalia ama kuizingatia hii hekalu ya asili. Not to understanding that there was no value at all in it. Pasi kuelewa kuwa hapakuwa na umuhimu yoyote katika ile hekalu. So let's go to the next quote. Tuende kwenye nukuu inayofuata. Just in addition, because she will say the same thing. Ili kuongezea kwa kuwa anaongelea jambo moja. So just the bold print. Ile ambayo imetiliwa mkazo. Yes, it says Christ was the His word. No, His words. You have to go one back. Yes, it's right there. No, back. Right there. I didn't mark it. It's the last sentence. His words. Yes, you see that? His words possessed a double meaning. It says, His words possessed a double meaning referring to the temple at Jerusalem as well as to His own material body. So, double meaning. His body and the temple. Inaongelea mambo mawili, mwili wake na ule hekalu wa Yerusalemu. And then she says, Christ was the foundation and life of the temple. His crucifixion was would virtually destroy it. So two witnesses that when Christ spoke about the destruction of the temple, right, He was also speaking about the literal temple. Kuna hizi ushahidi mbili ambapo Yesu Kristo alipokuwa anaongelea mwili wake ama alipokuwa anaongelea uharibifu wa Yerusalemu, alikuwa analinganisha vitu mbili. So how will this look like in the binding of? Hii inaonekana aje katika hii ujumbe wa malaika wa kwanza kile. Because at the midnight cry, who's revealed? Na katika the what? The character, that's true. Katika kilio cha usiku wa manane, nani anajiona? Judas, right? Judas is revealed, which is a foolish virgin. Yuda anaonekana ambaye ni yule mwanawali mpumbavu. So in the quote from Spalding and McGann, katika roho ya unabii, right, Christ, Sister White speaks about nominal Adventists and nominal churches that will deliver the saints up like Judas has done. Dada yetu anaongelea zile makanisa za kawaida na wale Waadventista wa kawaida ambao wanafananishwa na Yuda ambao watawasulubisha watu wa Mungu kwa Wakatoliki. So and why did they deliver God's people up? Na ni kwa nini waliwasaliti watu wa Mungu? What does she say in the quote? Anasema nini kwenye nukuu hiyo? Maybe we just read it. Tunaisoma.
Okay, it says, I saw the nominal churches and nominal Adventists like Judas would betray us to the Catholics to obtain their influence to come against the truth. The saints then will be an obscure people, little known to the Catholics, but the churches and nominal Adventists who know of our faith and customs, now pay attention, for they hated us on account of the Sabbath, for they could not refute it, will betray the saints and report them to the Catholics as those who disregard the institution of the people. That is, they keep the Sabbath and disregard Sunday. Okay, keep that in mind. Aweke haya kwenye In mawazo. Ezekiel chapter 8, what do they worship here? Ezekiel 8 nini wanaiabudu hapa? Sunday, right? Ile Jumapili. So, and it says here in the bold print, they hated us on account of the Sabbath, for they could not refute it. Wanasema kuwa waliwachukia kwa sababu ya Sabato, kwa kuwa hawangei. So, when this apostasy takes place, what are you to do? Pale ambapo hii inatendeka, yapaswa ufanye nini? To rebuke it, right? Lazima uikatae. Right, and you're to call out of Babylon. Na yapaswa utoe sauti, tokeni Babeli. Right, but these people, they will hate you. Lakini watu wake watawachukia. Right, because they cannot refute the Sabbath. Kwa kuwa hawezi kubali Sabato. So there's a Sunday Sabbath issue going on. Kunayo hiyo Jumapili na Sabato inaendelea. And because they cannot refute it, that's why they will deliver you up. Na kwa kuwa hawezi kukataa, watawasaliti. And it says they are like Judas, right? Wanafananishwa na Yuda. So they manifest through this that they are Judas. Wanaonekana katika wakati kuwa hao ni kama yule Yuda. And what was the punishment of Judas? Na nini ilikuwa ghadhabu ya Yuda, ama ilikuwa kichapo cha Yuda? How did Judas die? Ni jinsi gani ambavyo Yuda alikufa? Yeah, he hanged himself, right? Alijinyonga. It says in Galatians 3:13. Inasema katika kitabu cha Wagalatia. Galatians 3:13. Wagalatia 3:13 inasema Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwaye juu ya miti. Okay. So what does it say about those who hang on the tree? Inasema nini kuhusu wale ambao They're cursed, right? So, and the curse, right, that you receive is the 7 last plagues, na ili right? laana ambayo unapata ni zile mapigo 7. Right, it's the 7 times, all these symbols. Ni hizi mara 7 au hizi ishara zote. And so what you see basically is when you come here to Midnight Ride, right, and you manifest that you are Judas, right, the curse will come upon you. Yes? So, but those who are demonstrating that they are wise virgins, they will be shielded here. Yeah, or protected. So the reason why I say this is for future presentation. Because what we want to show on Sabbath is that the destruction that comes here, right, is the state power that wants to destroy you. Right, and that you have to be protected by Christ, because the state doesn't make any difference, you know, if it comes to your belief. In the sense of, right, if you are, they just count you as one movement, you are the same group that makes trouble. So one has to, one receives the curse, he has to bear the curse himself. The other one, right, for the other one, Christ bore the cross, the curse.
for the other one, Christ took the curse upon himself. Kwa wale wengine Yesu Kristo alichukua hii msalaba. And that's why they will be shielded in this time period. Niposa hawa wataweza kuchungwa katika hiyo wakati wa mapigo saba. So one will be destroyed, the other one will be delivered. Wengine wataangamizwa, wengine watachungwa. But we want to deal with this later. I just tell you this so you know in which direction we go. Lakini hii nitaongelea baadaye, na nataka kuwaleta katika njia So kwenye right here at the midnight cry, hapa hivi katika kilio cha usiku wa manane, right, we see how this abomination is put in place. tunaona jinsi ambavyo hii chukizo inawekwa. And this abomination, right, is a parallel to the golden calf. Na hii chukizo ni sawia na ile sanamu ya dhahabu. It's the golden calf. Sanamu ya ile ndama. So Moses was on the mount for 40 days. Musa alikuwa mlimani hizi siku. And he comes down, what does he see? Na anakuja chini na nini anaona? The golden calf, right? Ni ile ndama ya Which is the sun worship. ambayo ni kuabudu jua. So it's this calf that is manifested right here. Ni hii ndama ambayo inajitokeza hapa hivi. And there's a person, right, who's a leading person in this situation. Na kuna mtu ambaye anaongoza hii kuabudu. And who was this in the time of Moses? Katika wakati wa Musa. Aaron, right? Alikuwa ni Aruni. So Aaron was the one who brought them to sin. Aruni ndiye aliyewaleta katika dhambi. So at the midnight cry, right here, katika kilio cha usiku wa manane hapo, where the Omega apostasy manifests itself, pale ambapo ile kikundi cha Omega inajitokeza, what is the issue in the Omega apostasy? Ni jambo gani ambayo inaendelea katika hii kundi la Omega? Apostasy. Yes. So what is the issue at the Omega apostasy? Yes, that's true. Probably many answers you could give me. It's about putting man instead of Christ, right? Ni ile hali ya kuweka wanadamu badala ya Yesu Kristo. Right? It's they choosing a king, right? Ni hao kuchagua mfalme. So when the spies have been in the glorious land for 40 days, pale ambapo hao wakaguzi walikuwa kwenye ile mji mzuri kwa hizi siku 44, they came back and then you had a rebellion going on, right? walikuja na wakapata kuna hiyo rebellion. And what did the rebels do? Na watu walifanya nini ambao walikuwa nakataa? They wanted to pick a king and go back to Egypt. Walitaka kuchukua mfalme, walikuwa wanataka kuteua mfalme alafu arudi Misri. So we see that at that point it's all about the king that you choose. Tunaona katika wakati huo ni pale ambapo unamchagua kiongozi. Sister White has a quote where she speaks about the final test for the Jews. Dada White ana hiyo quote ambayo anaongelea na hiyo nukuu ambayo anaongelea kuhusu ile onyo ya mwisho wa Yahudi. For those who wondered, I can dig it out later. I don't have it now before me. Kama unaitaka atakuonyesha baadaye. But she says that the final test came to the Jews and they had to choose between Christ and Barabbas. Anasema kuwa jaribio la mwisho final test. Jaribio la mwisho lilikuja kwa Wayahudi na ilikuwa wachague kati ya Yesu Kristo au Barnaba. Who is Barabbas? Barnaba ni nani? What does the name Barabbas mean? Barnaba inamaanisha nini? Son of the Father, right? Ni mwana wa baba. The true or the false? Ukweli ama uongo? The false, right? Uongo. So you have to choose between the false son of the Father and the true son of the Father. Kwa hivyo yakupasa uchague kama utakuwa wale wa mwana wa ukweli au mwana wa uongo. So who is the false son of the Father? Ni nani ndiye mwana wa baba wa ukweli? It's Satan, right? Ni shetani. Right? So wa uongo. So right here at the midnight cry, right, you have to choose between Christ and Satan. So what you can see is basically, right, that at the midnight cry you manifest whom you worship. Katika kilio cha usiku wa manane utaenda kuonyesha ni nani unataka kumwabudu. So in Hosea chapter 13, na katika kitabu cha Hosea verse 11, it speaks about picking a king.
Yona Amos. Hosea 13 verse 11. Tony search. It's after Daniel. Hosea 13 verse 11. Hosea 13 aya ya 11 inasema, nimekupa mfalme katika hasira yangu, nikamwondoa katika ghadhabu yangu. Uovu wa Efraimu umefungwa kwa kukazwa, dhambi yake imewekwa akiba. Utungu wa mwanamke mwenye mimba utampata. Yeye ni mwana asiye na akili, maana wakati umewadia ambao haimpasi kukawia mahali au wapenyapo watoto. So, how did the Lord give them a king? Ni jinsi gani ambavyo Mungu aliwapea mfalme? In anger, right? Kwa ghadhabu. Was it ever the will for Israel to have a king, or God's will for Israel to have a king over them? Kwa kweli? No. Ilikuwa nia ya Mungu kweli kwa Wanaisraeli wakuwe na mfalme? La. Right, so there should be no man ruling over Israel. Hapakuwa na mtu yote ambaye alikuwa anafaa atawale Israeli. Right, but it says that he also takes them away how? Lakini anasema anawachukua tena vipi? His wrath, right? Kwa ile ghadhabu yake. So that's always in the rebellion, or in many rebellions. Hiyo ni katika kile wakati ambapo mmekataa. Which are always the rebellion on the midnight cry. Tunaona kile wakati ukatai wako hivi. The people pick a king over them. Watu wanachukua mfalme aongoze. Right, and in many stories the king the leader gets smitten. Na katika hadithi mingi huyu kiongozi anauliwa. In order that other people can be reached. Ndiposa watu wengine waweze kuokolewa. So it says here that the king that is given, he also will be taken away in wrath. Inasema hapa hivi kuwa huyu kiongozi pia ataondolewa kwa ghadhabu. So, and what is the wrath? Na ghadhabu ni nini? The 7 last plagues, right? Zile mapigo 7. Or it's typifying the 7 last plagues. Inaonyesha zile mapigo 7. So if we read verse 15 and 16. Soma aya ya 15 na 16. Or let's just read verse 16. Aya ya 16 inasema, Samaria atachukua hatia yake, kwa maana amemuasi Mungu wake. Wataanguka kwa upanga, watoto wao wachanga watavunjwa vipande vipande, na wanawake wao wenye mimba watatumbuliwa. So it says here, by picking a king they rebelled, right? Wanapochukua mfalme wanakataa. And what shall happen? Na nini itatendeka? What does it say? Fall by the sword, right? Wataanguka kwa upanga. So what does it remind us of? Inatukumbusha nini? Ezekiel 9, right? Ezekiel 9. And because it says here, your infant shall be dashed in pieces, your woman with child shall be ripped out. Kwa kuwa inasema kuwa wachanga watavunjwa vipande vipande, na wanawake wenye mimba watatumbuliwa. It says the same thing in Ezekiel 9. Inasema jambo moja na kitabu cha Ezekiel 9. So we see how this destruction, the wrath, right, is in combination with the sword. Tunaona jinsi ambavyo hii ghadhabu ambayo inafananishwa na upanga. Right? Because they have chosen basically a king. Kwa kuwa wamechagua mfalme. So it says that Samaria is the one that receives this punishment, right? Inasema kuwa Samaria ndio itachukua hatia hii. So because in verse 11, kwa kuwa katika aya ya 11 it spake about Ephraim. Inaongelea Efraimu. We can read this in verse 12, for instance. The iniquity of Ephraim is bound up. Inasema uovu wa Efraimu umefungwa kwa kukazwa. So if we go to Isaiah 7 verse 9, then you can see that Ephraim and Samaria is the same thing. Ukienda katika kitabu cha Isaia utaona kuwa Efraimu na Samaria ni kitu kimoja. It says the head of Ephraim is Samaria. Inasema kuwa kichwa cha Efraimu ni Samaria. So if we go now to Hosea 13 verse 1 and 2. Ukienda katika kitabu cha Hosea
Hosea 13 aya ya kwanza. It speaks again about Ephraim, which is Samaria. Inaongelea Efraimu ambayo ni sawia na Samaria. Right, and it said about Samaria, it shall be destroyed by the sword. Na inasema kuwa Samaria itaharibiwa kutumia upanga. It says here, when Ephraim spake trembling, he exalted himself in Israel, but when he offended in Baal, he died. So how did he offend? Just verse 1. Efraimu aliponena palikuwa na tetemeko. Alijitukuza katika Israeli, lakini alipokosa katika Baali alikufa. So how did they offend? Waliharibu in Baal, right? So what is Baal? This is idol worship, right? This is sun worship. So they commit the sun worship. And it says in verse 2. Na inasema katika aya ya pili. Read this. It's okay. Inasema na sasa wanazidi kufanya dhambi, nao wamejifanyizia sanamu kwa fedha yao, na sanamu ya kadiri ya akili zao zote pia ni kazi ya mafundi, nao huzitaja hivi: wanaume wataoa dhabihu na kuzibusu ndama. So what have they kissed? Wamebusu nini? The calf, right? Wamebusu ndama. So it's the calf that causes you to be destroyed. Ni ile ndama ambayo inakufanya uharibiwe. So when Israel created the calf or made the calf, pale ambapo Israeli walitengeneza ile ndama, what did the Levites do? Ilileta nini? Yeah, they refused, that's true. But walikataa. And afterwards, what did Moses tell them to do? Na baadaye muda aliwaambia wafanye nini? To slay with the sword, right? Waiue na upanga. Which is which chapter? Ambayo ni the same like Ezekiel 9. Ambayo inasawazishwa na kitabu cha Ezekiel 9. All over again that when you come here and you set up this image, this calf, tunaona kwa ukikuja katika hatua hii ambapo unaweka huyu ndama, which we have seen is a parallel to the false Passover that you celebrate. Ambayo tunaona kuwa ni ile Pasaka ya uongo ambayo umeiweka. Right, you're going to be destroyed by the sword, right, which is the destruction of Jerusalem. Unaenda kuangamizwa kutumia hii upanga ambao ni na uharibifu wa Yerusalemu. So because I want to give you another illustration. Nataka kuonyesha dhibitisho ingine. Because when you worship the calf, wakati ambapo unaabudu ile ndama, in Daniel 9 it says that 70 weeks, or let's go to Daniel 9. Tunataka kitabu cha Danieli 9. It says in verse 27, the last thing, says that the torment shall be poured upon the desolate, right? Inasema kuwa na ghadhabu iliyokusudiwa imemwaga juu yake wenye kuharibu. So there's something that is determined to be put upon the desolate. Kuna kitu ambayo inawekwa ndiposa kuna hii uharibifu. So and who is this desolate? Na hii uharibifu ni nani? In this concept. Katika muktadha huu. Upon whom was it determined? Ni kwa nani ambaye Israel, right? Ni Israeli. So on Jerusalem. So there's something determined upon Jerusalem. Kuna kitu ambayo imewekwa kwa Yerusalemu. And what was determined upon Jerusalem, right, was the 70 weeks. Na ile ambayo ilikuwa imesujudiwa Yerusalemu ni hizi majuma 70. So and it says in 2 Chronicles 25. Na inasema katika kitabu cha mambo ya nyakati. Verse 14 to 16. Mambo ya nyakati 25. And we will start with verse 14. Aya ya 14. Inasema basi ikawa Amazia alipokwisha rudi kutoka kuwaua Waedomi, alileta miungu ya wana Seiri, akasimamisha kwa miungu yake, akajiinama mbele yao, akaifukizia uvumbi. So it says here that
the king, right, he brought these gods with him and he started worshipping them, right? Inasema kuwa mfalme huyu alileta hii sanamu na akaanza kuiabudu ama hizi miungu na kuiabudu. Verse 15 it says, wherefore the anger of the Lord was kindled against him. So the Lord was angry with him. Na inasema kuwa hasira ya Mungu iliwekwa juu yao, which is his wrath. ambayo ni ile ghadhabu ya Mungu. Let's continue. It says, and he sent unto him a prophet which said unto him, why hast thou sought after the gods of the people which could not deliver their own people out of thine hand? And it came to pass, as he talked with him, that the king said unto him, art thou made of the king's counsel? Forbear, why shouldst thou be smitten? Then the prophet forbare and said, I know that God had determined to destroy thee. So, because thou hast done this and hast not hearkened unto my counsel. I mean, no, it doesn't matter now. So, it says here, because he worshipped the calf, or he worshipped this false god, Inasema hapa hivi kwa kuwa umeabudu hizi miungu ya uongo, the Lord determined to destroy them, right? Mungu anatazamia kuangamiza. And it said that because of the overspreading of abomination, he shall make it desolate. Na inasema kwa kuwa ya ule uharibifu ambao ilienea ataifanya ataiondoa. So we can see that those who come here, Na tunaona kuwa wale ambao wanakuja katika wakati huo, right, and cling to the tithes and by this and then crucify God's people, wanaozingatia zile za kale ambao na wanamsulubisha Yesu Kristo, right, God at the end will destroy them. Yesu Kristo atawasulubisha mwishowe, atawaharibu mwishowe. In the next presentations, or especially on Sabbath, Siku ya Sabato sana sana, I want to deal a little bit more with this. nataka kuangalia sana sana na wakati huo. And we want to go a little bit more into the detail. Na tutaenda kuangalia kwa undani zaidi. Because of God's people, there's something required. Kwa kuwa watu wa Mungu wanahitaji jambo fulani. Okay, but we can come to this as we on Sabbath. Na tutaangalia hayo siku ya Sabato. Okay, did everybody got the point? Mliweza kuifahamu hayo yote? Yes? Okay, so then let's close with prayer. Tufunge na maombi. Dear Father, we thank you that you show us your clear prophecy, and that you warn us what will happen to those who crucify Christ. And so we pray that we may not be part of this group, but that we have the faith to be on the right side and be the one who go to the cross. So we ask now for refreshing during this break, and that you may bring us back here together for the next presentation. In Jesus' name, amen.